biggest bone of contention that everyone in all industries is complaining about is the fact that comedians are always taking up everything. Yani, they always steal the show. I don't know whether they're comedians or they're dancers. Clearly, they've stolen the show. For a moment, utasikia hata wamechukua job yangu. Watu siwapendangi sana. Like, you go to the media industry, wako. You go to whatever, wako. Everywhere, wako. But all the same is because life is all about laughing. You know, comedy in a huge way makes you cry, you know, with tears or with laughter, of course. And in a huge way equally makes you laugh. And I think, I mean, there's nothing as refreshing as getting someone who will always make you, you know, just feel happy even when times are tough. And we're discussing comedy this morning. And of course, the guest of the day, good to have you, lady and gentlemen. Ni vizuri sana kuona nini? Nyokafi? Yes. Karibu sana. Hiyo ndio stage name? Yeah, stage name. Nyokafi. Yeah. Karibu sana. Yes, we have Nyokafi on board. Of course, we're looking forward to hear what she has in store for us. Karibu sana. You can have your seat. Nataka tukae wapi? Ngoja tuone kaa hapo ndio to balance short. Karibu sana. And then we have Kim Koima. Stage name still? Yes. Karibu sana. Salimia watu. Ya kwa nyonyo na hoji naitwa Kim Koima kutoka Juja. So wewe ndio tunaanza na wewe. Inaitwa ku speed rhyme kama inaitwa kufanya nini? Kuangusha mistari. Sawa. And kuna mwingine hapa anajiita Squirrel. I don't know whether he's Squirrel. I know him as Dante. So all of a sudden anaitwa Squirrel. I don't understand. Why Squirrel? Squirrel ni jina ya usanii. Ya usanii Yo Dante ndio mnanijua hapa hivi. Okay. All right. Karibu sana indeed. So much comedy in the house. Wewe utakaa pale kwa kona so that at least I sit here and then we can do this together and we're discussing matters comedy. Kwa hiyo tupatie tu hizo speed hizo lines basi tusikie kidogo at least tucheke. Then we get into the discussion. We see the sense as to why you should be a comedian. Ama namna gani? Tunakuveta hapa leo. Simama jibambe. Stage ni yako. Wewe una prefer gani? Angalia tu zote. Ukiona light iko kwa ile face hiyo, ukiona imekuja huko face hiyo, white ends. Yes. Yes. Lakini usitoke nje ya show, tusikimbie mpaka upotee huko. Chezea tu hapa. Sawa. All right. Unajua mtu akilewa kwa kawaida lazima atoboe siri. Hiyo ni kitu ya kawaida. Mtu akishalewa ataanza kuongea. But let me tell you. Siri unatoboa inategemea umelewa na pombe gani. Mtu amelewa na Jameson. Siri kuna heshima. Unasikia mtu wako hapo. Guys, you know, nimenunua shamba, bibi yangu ajui. Siri iko na heshima. Mtu akilewa na siro, unasikia guys, nimenunua gari kwa Kiambu, baba yangu ajui. Siri iko na heshima. Akwambia beshte yangu amelewa na konyange last week. Siri yenyewe ni ya aibu, hata ufanye kusema mbele ya watu. Nakuja hapo. Basi. Bibi yangu ajui. Sijaoga wiki mbili. You know, alcohol. And unaona Linda, I love your makeup. Inakaa poa. Thank you. But let me tell makeup artist big up. Ako hapo kando. All right. Kama msichana ukivaa makeup uende club, usidance, utasweat utaharibu. My girlfriend anapenda makeup sana. So kuna siku nimemwambia out, nikafika pala makeup, powder, mascara, layer 1, layer 2. Foundation, roofing. So klabu tumedance. Akasweat. Akatoa simu kupiga selfie. This can't be. How can this be me? Kumbe manzi yangu tuliingia kwa klabu, amepiga makeup akafanana na Buddha. Lakini after kusweat, yeye na koze hapa. Usisemia koze hivyo. All right. And as I finish, yes. Kuongelea about do you watch movies? I do. Nigerian movies. And do you know kuna wazazi, for example my mother can pay my girlfriend to leave me. Kama ampendi. This one's a movie. This one tulikuwa tunawatch a movie. Okay. So I was watching a movie, a Nigerian movie. The mother was not happy with the girlfriend of the son. So akakuja akamwambia, "Nneka, take 500,000 naira. Go away, leave my son alone." My love cannot be bought. Nneka, I insist, okay, 1 million naira. Take this money and go away. Okay, so kumbuka amempea 500,000. Anunue mapenzi. Akamwongeza hadi 1 million. Ndio akakubali kumwacha. Ni mazi yangu hata usimpe hiyo pesa. Wanyange nusu.
Akaanza kuambia nimekufa last year. Wow, that's interesting. You got me thinking of the movies, of course, Nilikuwa watching back then. Karibuni sana, amazing, right? And of course, you people also have your space to our vet. Vet Kim, I hope you know, or whether you tell us whether you think, yes, indeed, he's done a good job. But yes, I like that. And we get into, life in comedy. Nyokafi. Yes. You want me to call you Nyokafi or Nyokabi? Nyokafi. Nyokafi. Yeah. Like a Kikuyu, right? Wacha nione kama producer wangu ameandika Nyokafi ama ameandika Nyokabi. Hey, ameandika Nyokafi. All right, makes sense. Is it supposed to be written that way? F or B? No. B. It is B. B, Nyokabi. So it's Nyokafi. Yeah. Ah, that's interesting. Karibu sana. Thanks, Sana. One day in the life of a comedian. Take us through that. By the way, how far are you in terms, do you consider yourself as, a growing comedian? Normally, it's not an entity for ladies. So before we talk about that, like, just take us through one day in your life in regards to comedy. Swahili, Kizungu, tubonge zote. Okay, I started comedy 3 months ago. Oh. Stand-up comedy. Yeah. But for when I was in high school, then after high school I was doing vines. But I came to realize that I can stand in front of people and perform. So nikaamua, and that is it. Ah, right. So, of course, in the 3 months, give us your experience for the 3 months. Like, how many times have you gone, the presence on podiums in front of people? How has, of course, the industry welcomed you? Or you still feel like, bado unafanyanga zile za bafu, lakini, yeah? Okay, my first time I performed at Nairobi Cinema. I was a bit tense because that was my first stage, you know. So niliogopa, but imagine I did a perfect thing. Nice. So I was like, this is a talent. Because first day, like performing over 100 people, 700 people, it is not a joke. Not a joke at all. And I made them laugh. Right. I got fans there. So comedy ilinikaribisha tu poa. You're so lucky. God, yeah. Interesting. Squirrel, as we go for a break, imagine umesimama mbele ya watu alafu umerusha dry jokes, mtu wangu watu hawacheki. Hapo sasa una sweat hadi unatafuta space vile utatoka lakini uioni. Okay, well, so success ya comedy ni ile wasi wamecheka. Sasa hiyo ukishapiga watu wacheke, ayo. Ujaipiga ingine watu wanakuchekelea vile wewe ni fala. Si ati wanachekelea joke yako, but kuna vile wanakuangalia wanasema sasa ufala na du. Badala wacheke joke wanakucheka. Wanacheka wewe. Hiyo inakuanga. It happens, yeah? Yeah, hiyo inakuanga. Ushai experience your time yenye umerusha dry jokes? Saa hii kuna siku nyingine tulini kuperform JKUAT huko Juja. So tunaperformia walevi wenye hata waelewi kitu. Unapiga wako tu hivi. Endelea tunakusikiza. So niko nenyewe nilipiga moja wakanicheka badala wacheke juu wakachekelea wewe. Vile wakakaa pala feelings ukaconclude hawa sasa walevi na pengine hata hawako walevi. Mimi sikukaji feeling. Unajua hii ni jani, lazima upande. Kupanda ni muhimu. Ukishapanda leo show ya next utaenda kuprepare vizuri ndio usipande tena. Hiyo inakuanga process hiyo. All right, and there's so much in store for you. We get to learn so much so in regards to what is happening, of course, in the life of a comedian. That's very much important, especially when they're starting. I mean, they need that nurturing. They need that, of course, talk of confidence in them, so at least they can proceed and do that. At least she's lucky. She started on a good note where, watu walicheka siku za kwanza, then that gives you hope. But, of course, kuna time pia inakuja yenye itakuwa dry joke. Then how do you get to handle that? All right, and we're here to showcase some bit of talent or in regards to comedy, and of course Squirrel in the house, or Squirrel in the house, Nyokafi and Kim. Thank you so much for your time once again. And we're still ongoing with the conversation because then reason why I looked for them, most of them have started just the other day. They say, they're 3 months old into 8. You're the oldest into 8, into comedy? Yeah, 2 years. 2 years into 8, yeah? Yes. Lots of experience coming on board and still a hustle, finding your way up. Getting that name, getting that brand for yourself. Because when you look around, and I think I started by saying this, the biggest issue that we have with comedians on board is that they have captured almost all industries. Ukienda hapa kuna comedian, ukienda pale kuna. What do you suppose? Why is it the case that comedy is taking up almost everything? I can say is comedy is content. Okay. And people, same for example radio. Mse ataamka
because anajua tuseme MC Trick atakuwa kwa radio. So when you see MC Trick you see content. Ama So- tuko na mashida mingi sana tunatafuta tu kucheka. You know, sometimes life really can frustrate But you. then inakuwa true. As in Inakuwa unataka tu true. mtu wa kuchekesha. Hujalipa rent asubuhi so unaingia tu kwa radio unachekeshwa, unaona TV unachekeshwa. So content. Yeah. I can imagine it's very difficult. First, you know, sometimes it's hard. I've been on radio and, you know, just talking to someone you're not seeing or someone who's not seeing you and getting them to feel your vibe is not an easy thing. So, itakuja kuwa kuchekesha, you know, like you're not able to see these people. Don't you think they're doing a great job when they're just right behind there and they're able to make you laugh as a person? Yeah, of course. Ni ngumu Ngumu, but yeah? it's hard. All right, then that brings me to the picture of difficulties that we witness. Before we start, you know, delving deep into the most key issues, I must say that maybe you've experienced difficulties, you know, in line with you trying to come up, that, you know, got you thinking, I ni give up, ama nisi give. Wacha hiyo story ya kupanda milima, hiyo ni kawaida, dry joke and everything. And every other comedian, the best in the country will tell you their times have gone through that. So True. are there some of the challenges that you face as a comedian, you know, that gets you feeling, probably this is not the right thing that I chose to do? Challenge ya kwanza personally mimi msanii any artist can tell you this, it's money. Yeah. You know, kuna na audition, so kama una fare kuzunguka kwa hizo audition Right. itakuwa noma. Okay, so money is a key factor. Very Speaking of important. which, reminds me of the story that has been making rounds that most of the, you know, big comedians have commented about. And sijui kama mmeona Squirrel, you know, this guy who lost his life just the other day, and everyone was out here regretting that, oh, when he was calling for our help, we all ignored, we all assumed things were easy, kila kitu iko sawa. Do you suppose that there are very many comedians when you wanapitia the same thing? And maybe the world is just too cruel to even care and bother about what you're going through? Yeah. Tuseme yeah, by the way ni wengi sana. Wengi unizaenda pale unizaitwa show, unapige show. But ukitoka hapa unaenda kulilie kwako. After umefurahisha watu unaenda kulilie kwako. Maybe promoter mwenye alikuita kwa show alikuita after umeperform akakutoka, hajakulipa, hajakupea yani transport any. So inabidi tumeanza kuhustle watu wakutumie fare, uende home. Kufika home unajua maybe huko umelipa rent, kuna kitu ya kukula. So wanapitia vitu kama hizo. Hizo lazima ziko. Kwa nini ifikie point yenye promoter amekuita? I mean, don't you have agreements before? Ama watu they are not aware of the importance of having agreements. Ama kuna ile desperation ya kutoka, yani ya kuomoka, what they call it, so that hata when you're just told there's a show somewhere and there's a crowd that has been gathered, hata ufikiri mambo ya pesa kwanza, unafikiria tu ni utafika aje kwa hiyo nini? Okay, Stage. kwa hapo kwa ya unaweza sikizana na yeye vizuri. Yeah. Atakwambia wewe kuja niko na show, ndakulipa transport ya kukuja na kwenda halafu ndakulipa pia. So vile mlisikizana haiwezi fuata hivyo. Right. So anakutoka tu. Sasa let's- hiyo depression inatokeanga hapo. Inatokea hapo. Let's discuss this candidly, and I think I've had very many people, not just of course in the comedy industry, across other industries, you know, complaining that sometimes when I talk with their managers, with the promoters and all that. I mean, do you understand 3 months down the line, have you done your research, ukaingia understand nini is expected of you in line with comedy, and most importantly, what your value and what agreements are on board in regards to protecting you and equally protecting the people that you make laugh and protecting the promoters that, you know, get you on board? Okay, as for me, I can say maybe those our two wanatuitia show Right. this year's like upcoming. Yeah. So the moment you're going there, then you're just told you are given a platform. So unaona yenyewe kama platform nimepewa, it is a good thing, but the end of the day mzee hata akikuja maybe umeenda show umeua, back at home your friends they know umeshakuwa Kuna celeb, you have yeah. money. So hata mzee akikwambia ati give me 200 shillings then you're like I don't have. Yeah. So umetoka kwa TV asubuhi and you have nothing, Wewe you ni know. mgamu, yeah. Umetoka show nini tunaona posters but hawaelewi. Yeah, so hiyo inaleta depression sana. So wasanii usione mtu ati anaenda kwa mashow mingi ako na pesa. So try to understand because hiyo ndio inaleta hata depression. Right. Unapata ma friends wako wamekutenga kwa sababu wanaona wewe ni celebrity, umeanza kujifanya yet hakuna mtu anakuja close to you kukuuliza Nyokafi hapa kunaenda aje ama nini, how do you, hawataki kujua. Depression inakuja and then unapata tu mtu amemenyoria hivyo. Okay, wait a minute. What is kumenyoria now? Hey, nilikuwa nafikiri najua shame. Nilikuwa nadhani najua shame mpaka saa hii. Okay, well, I assume kumenyoria ni kudai. Amedai. Amedai tu hivyo. That's an interesting one. I got a new one today. But before umenyorie, wait a minute. Like, because then it's very, very important that
one, you know your value. Yeah. Do you think you can get the confidence if today your friend would come to you vile umeonekana kwa TV akuja kuambia umemake it na kitu kama hiyo? Do you think you have the confidence to tell them enyewe si vile unafikiria, maybe sina do vile unafikiria? Do you really have the confidence? Or sometimes we also hide ourselves, because I'll tell you this for free. The first times you get into TV, you equally take yourself to that level of a celebrity, that it makes it hard for you hata kutembea kwa streets. Yani na unaanza kufikiria unachagua ni wapi utakanyaga, unaruka hii matope, unaruka nini. So that means also as a person how do you accept? So is it very easy to accept yourself to a point whereby unazambia the world confidently that you know what, maisha si vile unafikiria? Manze mimi nikienda show nilipwe, beshta niulize kama yes nitamwambia, lakini kama sijalipwa manze nakwambia sina. So kama utaona maybe unajua kuna wale wanasema ai hii comedy you know wanasema ati like sijui wana expect in high, so much high expectations. Yeah, like wanataka tu like sai mimi kuna msee pale home anajua tu Nyokafi ameomoka wapi, I have nothing. Alright, So mimi nakaa tu siku nitaomoka mtajua nyewe nimeomoka, but for now tulieni, msitupe pressure. Alright, that's interesting. You know, hata lakini hawa watu wa comedy pia ni wajanja, hata wakiomoka uwezi jua, unaweza fikiri ni jokes bado kama bado unangojanga wakuwe na mado. We're 2 years into it. Do you suppose the ground is the very same way it was when you were starting? Ama vitu zimechange, ama there are things that you've learned to swim yourself instead of waiting for the oldies to hold your hand? Before nikujibu, can I please add on your depression? Yes. Depression kila mse uchangia. We are all guilty. Promoters, event organizers, but mimi nitaongelea kuhusu friends. Venye wamesema friends wanakupea expectations. For example, mimi ukajuta unasoma JKUAT. So nimeenda kwa hoteli de fulani. Hapo ndio wale walevi wenye so nimeenda kwa hoteli fulani, hoteli de fulani. Niko na buy chapo, dengu. So msana nakuja hapo Koima. Comedian mzima unakula madondo. So hiyo kitu inakuingia guy. So unapata unajificha. Hiyo expectation inaua mse. Si ati historia na do. Hiyo expectation. Society from friends. Okay. Interesting. Well, there you go. So in regards to that, years down the line umepanda wewe kwanza hata ndio worse zaidi. So kama hujaumoka mtu wangu 2 years down the line inakuwa hata worse. Afadhali hao wako 3 months kidogo wanazambia watu hata ndio nimeanza mtu wangu. Sasa kuna history umeongelea ya joke. Kuna siku nimekuwa na perform, ilikuwa Edibutita campus tour JKUAT. So nimeingia stage, ilikuwa nasema joke. Then hiyo joke ili offend madem. Nilinga nikasema tunajua madem wako na ufala sijui nini. Hata mimi niko offended sasa. Unawezaje sema kuna wallahi hakuna msali cheka. Okay. Hakuna msali cheka. Nililia. Nini nikalilia kwangu. Ukalan lesson. Yeah, una learn. So sahi naweza andika joke nishajua like msee kinga kwa industry. Kuna zile jokes umesema. Wewe sema mbele ya watu, si ndio? Like kuna censored jokes. Mimi huwa perform kwa club. Right. Alafu mimi pia perform pia kwa theater, kwa stage. So nimedifferentiate, kuna TV jokes na kuna jokes ya walevi. Unajua huwezi enda walevi waanze kuambia sijui madem wa rembo, sijui na uko na gari, watakutusi. Waambie kitu wana relate nayo. All right. In that case, then I think this brings us to this point, jokes. And, you know, how do you get to know that this is the right joke to pull, this is not? Are there regulations in regards to that? Okay. Have you probably gotten into the industry to understand what is expected of you? Umeingia kwa game, alafu unafikiria tu kujoke, ni kuchekesha tu. Maybe it's not just kuchekesha. There are things that you can do. Unaambiwa hapo umekanyaga live wire. Because I remember the stories of the likes of Ridiculous, wakisema before, when they were starting to, you know, impersonate the leadership, President Moi and all that. Kila mtu kwa ground wako like, mtashikwa, mtadandiwa, like this is not the right thing to do. And I'm sure hata hizo siku ungeenda place kama Zimbabwe ufanye hiyo kwa Mugabe, my friend, umeenda ndani mbaya sana, unaona? So are there regulations zenye mnakuanga mnapewa as comedians? Now when you're getting into it 3 months down the line or a month down the line, kuna zile vitu mnaambiwa, this is your watchdog entity, this is where you're supposed to register from, and you know this is what you're supposed to do as a comedian, so that you do not cross that line. Because even in the country nimeona kuna mtu amepull joke na ukasikia maybe some organization inakaa inasema now this is not right, this is against of course the rights of a woman, this is violating the rights of this group, so kindly pull that joke down, you're not supposed to have those attires. The other time we saw Eric Omondi being told to pull off ile yenye walikuwa wamevaa skanga. Kwanza weka arada mtu wangu, hii sasa sijui ni red beret ama ni ya scout ama ni nini, so unaweza sikia hapa kidogo umeambiwa pull that out. So are there regulations that are normally there that guide you in regards to what you're supposed to create as content? Okay, as for me, I can say just know your audience. Right. But
show zenye si tumeenda kama ni family, unajua kama ni family event, you should not talk dirty jokes there. Right. Una understand kuna watoto, kuna watu wazima, so unapiga jokes za heshima pia wale wataelewa. But kwa club kuna limitation. Kwa club pia huwezi leta jokes za church kwa club. Mtu wangu utapanda. Okay. So wewe piga hapo. Kuna zingine tunaziita Ngwataland. Sasa Ngwataland ndio za club. Zile chafu sasa. Alright. Okay. Yeah. Interesting. So Squirrel, hakuna hizo regulations. Unaamka tu hivi leo unasema mimi nataka kuwa stand up comedian na hivyo. Industry iko open hivyo. Hapana. Ni nini ziko regulations ama bado hamja get into that level? Tuseme ukienda kuperform by the way mahali kama kuna siku nishaenda kuperform ilikuanga show ya Coca-Cola. Wenye walikuwa wamekaa pale ni watu wa masuti, wamenyonga suti. So ukurusha joke hivi, yenye hata waelewi wanakuangalia hivi. Wewe kwani huko umeambiwa unaenda kuperformia watu wa aina gani? Si kwa niliambiwa wewe kuja show, nilidhani tu ni hao watu tu, hii audience yetu tu ya huko muda. So nimepiga joke ya kwanza. Naendelea. Nikapiga ya pili. Nikaona hapa hivi hawacheki. Nikaingia sasa zile za usiku. Zile za club. Sasa hapo hizo ndio zilienda kwenda. Nikajua kumbe hao pia. Ningechanuka mapema ningeanzia tu. Kila mtu ni mchafu kivyake. Right, that's interesting. We're 2 years down the line. I still insist on this question. Are there regulations that guide you once you get into the industry? Ama tu freestyle unaamka leo mimi ni comedian, nobody is going to come after you, no regulatory body is going to come after you, no one is going to bother about what you pull. You know, sometimes you stand on stage and you do a joke. Alafu unaona audience ana you're feeling. So umemtouch. So you're supposed to know your audience. For example, huyu ufanyanga jokes za ghetto girl. Huyu anajichongoa kwa stage. Anajichongoa? Jokes zake ni za kujichongoa almost all. Alright. Mimi ufanya jokes za mostly alcohol na madem. Okay. So ukiingia comedy, know what you need to do. For example, wewe unaweza ingia uamue kuandika jokes kuhusu wasichana. Wewe ingia andika kuhusu magari. Wewe ingia kuhusu bangi, anything. Right. Yes. All right. Okay, that's interesting. Now let's come to the celebrations on YouTube. The other time tulikuwa tunaona people being awarded and everything. Top 10 trending videos in the country zilikuwa za comedy. What does it speak about the comedy, industry in the country, and what does it speak to you as an upcoming comedian? Okay. I don't want to consider you an upcoming one though. 2 years down the line, so mbaya umekula chumvi. Nimeumia sana. Why do you consider hapo? Hustle ni real. Ushaipata do by the out of it? Imenilipa. So it's worth. Yes. Okay. Again, pardon? Your story, I mean top 10 trending za YouTube. Comedy by the imegrow. Ni kama kitu ina evolve. Sasa unaweza compare like 5 years ago na now. Imegrow sana. Unapata Churchill for example ilikuwa inafanya comedy, pure comedy, let's say 5 comedians, but now unapata 10, 20, 18 comedians. So imegrow. Imeaccommodate wase wengi. Comedy saa hii unaweza act, unaweza imba, imegrow sana. All right, social media, role ya social media ili ina play in regards to boosting, comedians, because most of the time sahi tunasikia you don't really have to depend on that time. Yani unakaa tu hivi unangojanga ni lini utaitwa, hizo show kubwa kubwa ama utaitwa na wasanii kubwa kubwa ama hizo show as in hizo TV programs kubwa kubwa. So then you have to push yourself as a brand. You have to create your very own brand. So wewe ukiangalia social media Nyokafi, imeplay role gani kufanya wewe mahali ukue mahali huko, and most importantly ukiangalia unaona itakusaidia aje kukupeleka even more in regards to comedy? For now social media is everything. Like kila mtu, like everyone, mtu anaamka hata hajaomba social media. So imenisaidia kwa sababu the time that I was doing Vines, nilikuja kujuana na so many people there
Hebu chanua watu kwanza different ya hiyo comedy hizo types mbili za comedy, Vines na stand up comedy. Vines ni funny clips. Right. Yeah, zile una nini? Unarusha kwa hivyo stand up comedy you have to deal with live audience. Right. Which is best? Yeah. For me I prefer stand up comedy. The challenge is real and you're able to grow, sindio? Yeah. Okay, So social media iko na impact so much. Kama like so many artists huwa wako recognized through there. So unapata mtu umeweka funny clip hapo hivyo, mse corporate na kuona, then unaona unapata connections. So social media mimi naweza sema manze iko active so mbaya. Right. Yeah. Okay, yes, Squirrel, are you active on social media? Mbaya sana. Hiyo space inakusaidia aje ku grow na you know, in future, do you suppose then that will be the ultimate space for every other comedian, so that mtu hata have to depend on mtu mwingine kumuinua mkono? Yeah, social media inasaidia sana. Kama nilianza kitu kama June this year. So nikaona nikianza hivi straight stand-up comedy sitapata hiyo confidence. Nikaanza kushoot hizo Vine yule Nyokafe anasema. Nikaanza kushoot na sukumia tu watu. Naona tu watu wameshare, wamebambika na wanashare huko magroup kwa status. Nikaona kumbe hapa yenyewe naweza fanya hii kitu. So nika gain confidence hapo through social media, na watu wakanajua hapo through social media. At least nimesaidia. Unajua mwenye Nakuru, mwenye kujui, unaweza kitu yako Instagram aone, abambike. Akuite show. So hiyo ndo social media inasaidia. How do you know that whatever umeweka is ripe? Ama ile kitu unafanya ni ripe? Unakaa chini pia wewe kwanza unaiobserve, unajichekesha ama? Kwanza unachekanga like other things you look at, unajua hili upozi gani, unajipigia kwanza. Lazima we feel kwanza. Unajipigia kwanza. Usipofeel unajiangalia kwa kioo. Usipofeel hiyo kitu hakuna vile utafeel. Nisipojifeel wewe huwezi feel hiyo kitu. Sema hii kitu hizi. Hebu tufurahishe. Unarudia tena hadi ikwe. Hebu tufurahishe hapa kidogo. Ni wafurahisha. Chukua hata hii ukitaka, hata kama ama unataka kutembea na mkono. Ukae kama msanii. Unataka ama itakuzuia kufanya hivi mkono. Wacha nijaribu. Ujaribu. Ikipanda hivi utanipea. Sawa. Okay, ikipanda ni kumaanisha sasa hiyo imeflop, si ndio? Sawa. Ni dry joke hiyo. Sawa. Hii imeenda home. All right. Okay. By the hii weekend ilikuwa Kitui. Nilikuwa na show Kitui. So nika imagine ile jua iko Kitui inachoma mbaya sana. Usiongee mbaya maana huko ndio home Usiongee mbaya. Okay. Kama unataka hiyo joke pande ndugu yangu. Pandisha utashangaa hapa. Okay. Hiyo jua inachoma huko Kitui. Sasa nikajiuliza hii jua wenye wanakuanga huko wanakeleanga bed kweli? Jua inaweza choma hadi bed. Ukiona jua Turkana na jua ya Kitui ni same, zinachoma. Zinawaka sana. So tofauti ni jua Turkana kiwachoma wanakuwa weusi kama makaa. Na ya Kitui kiwachoma wanaiva kama embe. Sasa hiyo ndio tofauti. Okay, by the way Linda, sisi vijana. Angalia watu pia ukiwa. Sisi vijana tukipata madem tunajichochanga sana by the way. Kuna dem wako. Niko na dem. Nimelea ndio naangi. Tuendelee. Okay. Tukipata madem tunajichochanga sana. Unachocha bro. Nimepata bonga la jiko. Tunachocha. Lakini madem pia wakipata maboya wanasema tumepata sweetheart, sijui bae, sijui love of my life. Sijui Mungu mbona hukuniletea hii mapema. But sasa niko na shida na ule demu wangu wako nyumbani. Anaendaga kuambia mabesti wake ati alipata makaa. So nikimwita jiko kupepeta tu. Nikimwita jiko ananiita makaa. Kwa hiyo nyuma kuna vitu mbili. Tukupepete hivi inawaka. Inawaka vibaya sana. Maisha ya Nairobi by the way. Tujaribu practically. Kupepeta. Tujaribu. Kupepeta hivi inawaka. Sawa. Hii maisha ya Nairobi by the way ni ngumu sana. Kama hujaishi kwa nyuma ya mabati, hujiona life bado. Alright. Huku inakuanga tricky, at the same time inakuanga enjoyable. Kwa nyuma ya mabati kunanga siri. Zile mabati zimetenganishwa na mbao. Zile mbao zinaekuanga hivi juu, jirani wako wako hapa na wewe uko hapa. Kunanga siri. Unaweza ingia hivi saa 8 usiku. Wakishe light, unasikia jirani amekwambia, "Wewe kijana hebu zima hiyo light." Na si ati ni kwake.
So sasa shida inatokeanga ile time. Unajua hizi vitu zetu tunatumianga. Sitaki nitaje hapa hivi. Taja tu. Ile bangi. So jirani wako ametulia hivi kwake, ameenda kubai. Anavuta hivi. Akivuta zina kushikia kwako. Aujavuta na zina kushikia kwako. So shida inatokea ile time umezima stove yako. Stove yako inatoanga moshi. Ukizima hivi unasikia jirani anakohoa. There you go, interesting, yeah? And real issues that affect us in life, sincerely speaking. Unajua, by the way, in as much as we laugh about it, those people who've stayed kwa hizo manyumba, they can tell you, by the way, it's pretty much true. And I think I love the fact that you people relate your comedy line or your comedy lines, yeah. They relate, to technically what we experience as a people in life. Boy child, mumesema sisi tukufe sigo. Kwa sababu mnatafuta wife material using wrong formula. Ate mnataka cute girls. Alafu hapo shidi mnaongezea plus forehead. Mimi nyokavi niko na kisogo, nafaa niende wapi? Alafu mnakuja hapa chini. Ate mnataka figure ya Queen Bee machine. Figure fire yani dangerous boy child. Ate mnataka figure ya chupa ya Coca-Cola. Alafu boy child bila huruma unakunywa hiyo Coca-Cola unaacha chupa empty. Amuna huruma kwa sisi tuko na figure ya konyagi, chupa ya konyagi na brumu. Nani atatukunywa? Mimi nataka kuambia boy child. Ukitaka kujua kadem kazuri, ina mashini uangalie kiatu huyo msichana amevaa. Really? Ukiona msichana amevaa kiatu ya high heels, tunazitaga mekanye. Open shoes, ako ni kasichana kazuri, na unaweza kaita my lady. Lakini kuna wasichana walikuja Nairobi kubeba dunia mzima yote na miguu. Wasichana wanavaa Timberland. Mtu anavaa Air Force. Na wamezunguka Nairobi, wakazunguka kiatu kingine hata sielewi wanajiita ate Balenciaga. Sasa mimi nataka kuwauliza, utu tusichana tunavaa open shoes, ni tusichana very romantic, Huyo msichana, huyo ndio unaweza muita my lady. Na actually, waseni uniangalia kiatu. Mimi kuna matope huko nyumbani. Ako kasichana Kenya kamevaa viatu flat shoes, ni kasichana unaweza kaita my lady. Lakini huyo msichana wa kuvaa tu baradu, usimuite my lady, huyo muite you guy my guy. Mimi nataka kuambia tena boy child. Aka kasichana bado kakuvaa, na washanua. Aka kasichana kakuvaa to high heels, ni kasichana very romantic. Imagine unamkosea anasema pole. Lakini wasichana kuvaa Timberland, wewe yeye anakukosea na anainua kifua juu. Anataka mpigane na yeye. Kwa sababu ni mwanaume mwenzako. Huyo msichana anaweza kukugonga head hapa inaitagwa gedhithi. Example akikugonga head Friday, utafaint uamke Monday ukiwa na hangover na hujakunywa. Nyokafi hapo. All right, that's nice. Some confidence and good. That's good. I mean, for a moment sisi wote tulifocus hapo chini. Tunataka confirm. Wewe una follow wapi sasa? Mimi ili brother ya Timberland. Iko hapo katikati. You guy my lady. Iko hapo katikati. Not bad. I think hujapanda mlima. Hujapanda mlima. Uko sawa. Well, that's good. Uwezi panda, unajiamini hivyo? Bana, unaweza huyu. Yapanda, waje ipanda. Nilipanda nikazoea sasa sasa hii ni kuua. That's nice. I mean, well, commendable for that matter. It's not an easy thing. Mimi, I can't imagine myself doing such. Nitaanza kuchekesha watu aje sasa ni ngumu. But all the same, here we go. And towards the last laps of the program, it's important that we look into this factor of most of the comedians waiting to be held, hands with other people and all that. So we talked about the social media and how it's working towards ensuring that we change this. But most importantly, we also touched on the harassment bit of it and the jokes that we're supposed to pull and not pull. At what point would you consider ile comedy, at you say now, this is comedy that has gone too far? Because then comedy nowadays is being used to address issues, to sell products to the people. Like, in a way, we are taking comedy to paint a good picture of different things of the society and even, just project the bad pictures of what is happening in the society and what we can do as a people to change that. So to what point in your own capacity, these years that you've done this, do you feel like, enyewe ukisikiza hii comedy now, this is comedy gone too far?
It depends. Kuna umsa anaitwa Abel Mutua, unamjua? Yes. Alituambianga ukifika stage as a stand-up comedian, kuna kitu inaitwa breaking the crowd. Okay. Wasifu, uingie tu hapo waambie mnakaa poa. So hata kama unataka kuwachongoa, they laugh. But ukifika tu hivi, the first thing you're doing, kuwachongoa na hata ujiwasalamia, they'll not laugh. Alafu kuna hizi jokes umesema limits, ufai kupita. Right. Soma crowd, uwezi enda crowd iko na wazae, age unaona hapo unaweza soma age ni 30+. Alafu you want to talk about drugs, you want to talk about alcohol. Ukiona crowd iko na wazae, ongelea about fatherhood, jokes about fatherhood. Watoi, TV. But sasa ukiona crowd iko na our age, talk about relevant things. Vitu kama clubbing, makeup, vitu naza relate. So unapatanga the point inafika msana ni offensive nile umekuwa too personal. Like umesema kuna hii terms ufai kutumia kwa comedy, for example ati mnono, ati msichana mnono, Right. msichana, yani usikuwa too personal. Don't offend. Right. Okay, interesting. And as you look at that, we have jokes that address issues. And I think hiyo ni muhimu sana because now that is where the industry is going. We've seen jokes that address matters politics, matters corruption in the country. While we laugh at it, it's not really funny at all. And, in numerous occasions, laughing will bring that, of course, joy during the time of adversity, prejudice and all that. So, in your own capacity, do you suppose that, because whatever hata umetuambia hapa saa is a clear indication. By the way, it's so real. While it looks like a joke, enyewe wale madem wa Sahara, Sagwemba, Saunya hizo, kuna venye tu kuna kuanga na kashida. So in a way, Boy Child amepata message. Hugely, it speaks of what the society is like. Many a times, do you look at situations on the ground and you're compelled to speak about them, in a joking manner? As for me, my jokes are, you've seen, yeah? I see things and make them comedy. Ni vitu zina happen, like, unajua hakuna haja exaggerate nini. Comedy, don't exaggerate, it's real thing. Like hata vitu zenye tunasema hapa ni vitu wase ufanya, vitu wase wamesema. But sometimes comedians wanaweza kuwa wanatoa kitu, maybe some information, but watu hata get kwa sababu ati juni comedy, but kuna kitu they are trying to drive home. Right, the message, yeah. Okay, that's good. Squirrel, why do you think the space is so open, like every other field is open for the comedians? Ni kama wase wa IT, ni kama ma HR, every other company, every other entity iko na HR. Wase wa IT, like almost all the companies, ikuwe sijui ya media, ikuwe sijui ya nini, wako absorbed in a way. Why do you think the space is so friendly for comedians? Ni rephrase. Kwa nini unafikiria hii space ni friendly? Because right now vile nianza nikisema ukiingia media industry kuna comedian. Ukiingia industry gani kuna comedian. Corporate world fulani wanataka kuendorse kitu yao, they first bring the comedians. Someone needs an MC, the best MC is a comedian because pia atafanya crowd icheke. Kwa nini unafikiria hiyo space ni friendly hivyo for comedians? Like what is this that comedy has that stands out? Okay, comedy unajua saa hii Kenya penye tunaelekea, kila mtu kuna shida zake. Okay. Unaamka kwako, unaenda job, unarudi jioni, uko na mashida zimejaa kwa akili. So unataka tu mwenye atakuchekesha at least usahau kile kitu. Right. Sasa hiyo ndio maana kwa TV kuna comedian, kwa radio kuna comedian, hata kwa harusi unasikia tu ni comedian ameitwa. Yeah. So at least hapa hiyo, wajua si kila mahali kunakuwa na kuna ile time ya kucheka. Ukisha kuja kwa umati hautabeba mashida zako kuja kwa sasa, ndio maana wanaitanga MC comedian, at least akuja changamsha. Ukirudi kwako unarudi mashida zako, unaenda kujikunya hapo kwa kitanda na shida zako. So hiyo ndo naona comedian wana take over. Kama ukicompare saa hii Kenya music na comedy, music iko hivi iko chini. Comedy ndo inaenda sana. All right. Kwaima, towards the last laps, even as you guys tell me what you anticipate to do, in future and where you see yourselves, what are the dangers of desperately waiting for, comedians who've made it to hold your hand up? They may never do. Okay. If you wait, like, just start. For example, mimi sema kuna msee amenishika,
sahi kuna msee ananishika mkono but time nikianza hakuna msee kuja kanachukua Koima kuja andika jokes. You have to start. But ukingoja you may never start. Just start. Okay. All right, interesting. Do you look up to somebody in line with comedy? Kuna mtu tu unaangalia hivi unasema manze someday ama you look up to yourself? Okay, I admire myself. Okay. But I like Chicha Wanjiku. So in 5 years to come or maybe in future I would like to be just like her. Yeah. All right. Upholding community, you know, and you know our tribes and everything. Squirrel. Unafikiria comedy in a way inatuleta together as a people, you know, where we all speak the language of every other Kenyan and we're comfortable and we still enjoy ourselves and laugh in all that. Yeah, inatuleta pamoja juu tuseme comedian mwenye anatoka Garissa anakuja kuchekesha, anachekesha kila mtu. Si ati anachekesha watu wa Garissa peke yake, anachekesha kila mtu. So imetuleta pamoja hiyo. Si ati kwa Imani Mkale anachekesha tu kwa Kale peke yake. Anachekesha kila mtu. So hiyo imetuleta pamoja. All right, that's a good thing. So years down the line, 5 years down the line, hiyo swali inaulizwanga ma-upcoming wote. Wewe unajiona wapi briefly? Okay. DJ, meanwhile to organize kangoma hapo. Hao watu naona ni madansa pia. So watajibamba tukiwaenda. Penye najiona 5 years from now. By the kitu wa kwanza na look up to Eric Omondi. Anapenda ujinga zake by the way. Mimi namfuatilia sana. Alafu after 5 years from now kuna kitu hajafanya na kuna mahali hajafika. Nitafika from 5 years from now. Hiyo penye Eriko hajafika nitafika. Hao pia hao wenzangu na watambua. Unataka kuwasemea 5 years watakuwa wapi? Au unawatambua? Mbaya sana. Unajua huwezi tembea na mtu hujamtambua sana. That's true. And you know, we always say it's good to light up, you know, candle ya mtu mwingine. That's when you shine brighter. And we've seen notable people who've, you know, gone ahead to light the candles of very many people na sahi wako mbali sana. What do you kuna swali ulikuwa umeuliza kwa Ima about kushikilia mkono. By the way hakuna comedian alikuja kanishikilia mkono. Ofeneki alikuanga hapa hivi. Nilikuwa namsumbua kila siku. Usichome mtu wangu. Tuendelee. Ulikuwa unamsumbua. Sijachoma. Sawa. Nilikuwa namsumbua tu tusaidiane. So ni vizuri kusukuma. Lakini bro, patience. Ile place naona nilishikilia mkono ni hapa. Bro, unajua nilikuja kumita hao watu wote hapa bro. So ndio nikaanza hapa nitafanya comedy waje nisikume. So penye nilisaidikia ni hapa ndio nikamit na hawa. Makofi kwa hiyo msikuange pia wagamba pia makofi amjai kutoa hii unakuanga aje nini watu sawa see that's more like thank you so much we appreciate you. I mean there's always space so huyu anaweza kuhepa pengine anakuhepa not because anataka but maybe it's tough for them as tough as it is for you so huwezi jua and of course for you when you look at yourself years down the line and technically the industry the Kenyan industry in regards to comedy unaiona wapi? As for me, I will work hard. Nitaandika mistari. I would sleep. But naomba tu kukuwa favored. God akinipe favor na pia unajua God akikupe favor pia uko nje watakupea favor. Wakinipea favor hiyo miaka yote as long as I'm working hard, mimi nitakuwa msem great sana. Wow, amazing. I'll be a household. Wish you the best. Yeah, thank you. Kenyan comedy, the industry itself. In as much as tunasema sahi may dominate space, do you think it's going to hold that very trend moving forward? Sana. What are the flaws that you witness within that you think tukiendelea nazo zinaweza kutupull behind? Wivu ule kuna wasanii hawataki kusaidia wengine. Anaona for example maybe naona huyu ni mnoma kuniliko. So siwezi muitia show. By the end alitulink. Nice. So unaona yes I'm selfish. So tukitana hivyo tuache tu hivyo. All right. By the way, one thing he's told me that after, like he's done this for years. It's the first time for him on TV. Mara ya kwanza after 2 years. First time. Wow, that's amazing. That is very much. Where do you see yourself in years to come? Kuna kitu mimi semanga Mungu halali. So in 5 years, I want to have performed in at least every continent.
Nice. in this world. Okay. Yeah. That's possible. Dreams of Mungu halali. No human is limited. Hizo zingine zote ni gani? Mungu halali. That's also hiyo ni ya wahenga, si ndio? Hiyo ni wadau hizo siku wenye walisema hivyo. And I think I agree to that. It's pretty much possible. We all have dreams, we all have hopes. There are challenges, but it will be very absurd for you to look at the challenges around. I mean, especially God, you know, the more you believe in him, the more you trust in what he does in your life, then it becomes easy for you to penetrate. Inaweza kaa ngumu sana lakini trust me, watu wanapenya. So kama hao wanapenya, wewe ni nani usipenye?